This national theatre was once the home of Somali music and culture. It was a place where the very best Somali musicians performed. Somalis were proud of this building because it was one of the leading venues in Africa. But one day, they took the wrong step. A destructive and bloody civil war broke out, and those who were supposed to protect this precious building destroyed it with their own hands. This is a symbol of a broken nation with a big hole in its heart. tiyaatarku wuxuu ahaa meeshii waxa wanaagsan lagu guli jiray af Soomaaliga iyo dhaqanka ilaalin jirto. Abdikarim is one of the best Somali music composers, a legend of the Waaberi band. His band remains the most successful Somali group ever. This is his spiritual home. It's where he made his name. For years, he's been campaigning for the theatre to be rebuilt. But for now, all he can do is come here every day to remind himself the good olden days. halkan waa masraxi waa halka riwaayadaha ayaa lagu masali jiray ee ka soo bixin jilayaashu labada dhinacba halkan waa halkii musicianka ay wax ku tumayeen halkan waa halkii laga xukumay backgroundka waxa la wixii ka soo baxay halkan arkaysaan waa halkii fadhiga halka dadweynuhu ay ka soo galiyeen labada dhinac bay ahaayeen halka documentary-ga laga duubayay filmada halkaa korey ahayd oo daaqadaha yarkaa leh halkan waxay ahayd magaalo dhan oo 24 saac daarayd. But Mogadishu is so different to what it used to be. The city and its residents have suffered for almost 3 decades. In 1991, clan-based rebels overthrew the government. Soon after, it became a civil war. Thousands of civilians have been killed and millions fled the country. All public buildings were looted and destroyed. The Somali National Theatre is a victim of that destructive war. waqtiga burburka sida maanta uu yahay u sameeyeen adii mujtamac jiro tiyaatarka fahmi lahaa maanta waxa ku dhacay kuma dhaceen in kuraasiisii iyo bilicdiisii iyo xafiisiisii iyo gurigiisii iyo masraxiyadii iyo meelihii wanaagsan iyo macaan muusiga inay la baxaan. This is Abdikarim's Waaberi band performing at the theatre in the early 80s. Back then, the theatre was the go-to place for weekend entertainments. Binti Omar is another legend of the Waaberi band. She is watching her younger self. waqtiga aan qaaday wanaag jiray baan xasuusanaya dareenkii markaan qaaday igu jiray dad iyo horfidiyeen iyo tiyaatarkiina waan xasuustaa tiyaatarkan ka qaaday iskan bulshadu waxay ahayd bulsho fanka aad ugu jajaban har maalin iyadoo ayaa bileetir saf loo geli jiray awan la galiyaa ugu barnaamijka safka ilaa 2 duurnimo ilaa 3 ilaa 4 ay dadku bileetig ayaa go'i jiray markaa intii safka ay ku jiraan baa la oran jiray bileetigu go'ay bireedin ahaato funku wax aad u qiimo badan ayuu ahaa riwaayadana waxay ahaayeen riwaayada cilmi ku dhisan. Somalis were liberals in those days. The theatre shaped the public's perception and it safeguarded them from outside influence. Since they lost the protector of their culture, they lost their identity as a nation. People like the Saudis took advantage of that space and started building madrasas and mosques to spread their ideology. This has turned Somalis into a very conservative society where music is seen as un-Islamic. dhaqankii halkan ku burburay si dalka u burburay ayaa dhaqankii u burburay yani
muraayad jabtay baan nahay oo halkaa taalla. kadib markii burburka uu dhacay ayaa la ogaaday fanka inuu waxayay laantiis wuxuu u geystay meel la taga male meel yacni loo shirsadka male meel macnaha fanku wuxuu wax la isku madadaaliyo aad u fiican. In 2012, the government announced that the theatre would be rebuilt, but on the day they were about to celebrate the good news, a suicide bomber blew himself up, killing 4 people and injuring many more. The glimmer of hope was dashed. Al-Shabaab, an Al-Qaeda linked group, claimed responsibility for the attack. maalintii halkan uu qarxu ka dhacay anigu halkaasaan taagnaa halkaas ayaa qarxuna ka dhacay ani yaab leeyahay ilaa 4 qof horta waa ku dhimatay halkan. Abdikarim survived, but some of his friends died there. He is still traumatized, yet he hasn't given up his campaign to reopen the theatre. dowladahan soo maray haddii ay og yihiin in shirarka iyo waxa doodaha iyo soo dhaweynta iyo martida wax walba asaga centerka magaalada ku yaala u qaban lahaa. Rebuilding the theatre is not an important matter for the government. Security is the most pressing issue for them. Somali dhismaheeda iyo maamuladeeda iyo gobolladeeda mashquul ku ahayd. Mogadishu is now rebuilding, property is booming, and the minister responsible for culture and arts, though he's managed to build a shiny office for himself, he says he doesn't have money to rebuild the theatre. dib u dhiskiisa waxaa hortaagan marka ugu horeysa dawladdu inaanay awood dhaqaale oo ay ku dhisto dib ugu dhisto aanay lahayn. marka dawladdu ay awoodi weysay inay dayactirto. dawladda Jaynaha ayaa berigii hore dalka Soomaaliya ugu deeqday oo dhistay ilaa dhowr jeer ayaan la kulmay madaxa dawladda Jayna iyo safiirka halkan u fadhiya. way jecel yihiin inay qabtaan laakiin wali waxay leeyihiin amnigii ayaan dhamaystirnay. The minister is expecting outsiders to help. Abdikarim, Bint, and the whole nation are waiting for the government to assist. dhibaatada maanta tiyaatarka haysa oo ehel aan baa haysa. tiyaatarku ehel ma laha. saas maanta ma ahaadeen. waa rajay waa agoon weey. haddii tiyaatarku agoon yahay dhaqankeena iyo suugaanteena agoon weey. tiyaatarku ummaddu ka dhaxeeya xarunta dhaqanka weey. qof kastaba inuu fahamsan yahay ficilada uu wanaajiyo oo garab istaago oo loo galo. fanku dawlad buu rabaa marka dawladdu waxaan odhan lahaa oo dawladdu xil ha iska saarto sidii tiyaatarka lagu dhisi lahaa. All Abdikarim and Bint can do is to hold on to their hope and continue their campaign. Meanwhile, Somalis are losing their language, culture and identity at an alarming rate. The generation of Abdikarim and Bint are going away one by one, and when these 2 artists meet their destiny, the Somali music and culture is likely to follow them into their graves.